Hello everyone, I'm Akshay and you're watching Mr. Buddy. So, in the topic, why is 0 factorial is equal to 1? So first of all, നമ്മൾ factorial of 0 എന്താണെന്ന് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് let's see an example. Let's say a power 0 is equal to 1, right? So a square, we can say a into a, correct? So the example നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ for 3 to the power 1, 3 to the power 2, 3 to the power 3, 3 to the power 4, 3 to the power 5. 3 to the power 1 എത്രയാണ്? 3. 9, 3 to the power 3 27, 3 to the power 4 81 and 3 to the power 5 243. അപ്പോൾ ഇതിലൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമ്മൾ നോട്ടീസ് ചെയ്യും, ഇപ്പോൾ 3 to the power 5 അതായത് 243നെ നമ്മൾ 3 വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വിൽ ഗെറ്റ് 81, റൈറ്റ്? 81നെ നമ്മൾ 3 വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വിൽ ഗെറ്റ് 27, റൈറ്റ്? നമ്മൾ 27നെ 3 വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വിൽ ഗെറ്റ് 9 and 9നെ 3 വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ we get 3. And in case 3നെ 3 വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ, right? Interesting. So 3 to the power 0 is equal to 3നെ 3 വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ 1. Correct? ഇനി അതേ ഇനിയൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ let's say 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3 and 2 to the power 4. 2 to the power 2, 4, 8, 16. 2 to the power 4 16 ആണ്. അപ്പോൾ 16നെ നമ്മൾ 2 വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 8 കിട്ടും. അപ്പോൾ 8നെ 2 വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വിൽ ഗെറ്റ് 4. 4നെ 2 വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വിൽ ഗെറ്റ് 2 and 2നെ 2 വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ 1. In case of factorial, for same formula നമ്മൾ factorial അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ we can notice 1 factorial, 2 factorial, 3 factorial, 4 factorial, right? ഇപ്പോൾ 1 factorial is equal to 1, 2 factorial is equal to 2, 3 factorial is equal to 6, 4 factorial is equal to 24, right? ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 24നെ 4 വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വിൽ ഗെറ്റ് 6. 6നെ 3 വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വിൽ ഗെറ്റ് 2 and 2നെ 2 വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വിൽ ഗെറ്റ് 1 and in case 1നെ 1 വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ what will we get? Simple. 1നെ 1 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ വിൽ ഗെറ്റ് 1, right? So this is the reason why the factorial of 0 is 1. So that's all for today guys. I hope you enjoyed the video. If the video was informative, then please click the like button and press the subscribe button and hit the bell icon so that whenever I post an informative video like this, you will get notified. So till the next video, take care and bye. Jai Hind.